Hallo zusammen, hier ist Michael. Ich bin jetzt in indische Küche, authentisch. So, ich lerne mal mit, was dazu gehört, wie man zubereitet. Das ist wirklich intensiv Kurs, unser Live in Indien, Kochi. In Jasminar Küche. Authentisch, wir haben eben viele Sachen gemacht. Ich habe Namen vergessen wahrscheinlich, aber Sie erzählen mir nachher, wie das heißt. Das kann man nicht alles merken. Beetroot Pachari. Yes. Okay. How's it called this menu again? This beetroot pachadi. Beetroot Pachari. It's vegan, right? Yeah. Oh, vegetable. Beetroot Pachari. Yes. Jasminar. Beetroot pachadi. Beetroot Pachari. Yeah. Thank you. Wir haben alles schön vorgeschnitten. Mal schauen, Info, bis später. And then? Yeah, the fried cookies light brown color. And brown just color. separate in the next step. Yeah. Burn, right? Yeah. Then a little bit sauce. Okay. And so mix together. Yeah. So until everything burn, Yeah. gold or Light brownish color. Not too brown. right. Yeah, not crispy. So you can deep fry this very crispy one. Okay. But it's not very crispy. But the cooked well, this next step. Okay, okay. Yeah. All well mixed. Yeah. And bread. So just maxi coconut milk for curry. Maxi. Tulsi coconut fry in mixer. Curry Zutaten. Also das ist Kurkuma Lima, gehört hier in Gang, so wie ich das gesehen habe. Also Chili Pulver, scharfe Sorte und milde Sorte. Also das ist ihre Zutaten. Das Brei für Kokosmilch. Das ist India-Style. Ich lerne mit. But now I can lift my hand. Ist gut. And so now it's 10:03. Wasser. Wow. Reiskocher. Where did you fall? Leisten. I was playing with my son. Schön pink. Das muss ich haben. Den nehme ich mit nach So Deutschland. you're painting the wall. So, Jasminar. Mann. So, richtig authentic. Coconut, you don't need to prep or mix with the water. Ah, direct in. Direct. Put direct. Yeah. Oh, okay, interesting. Du tust sofort die Kokosfleisch direkt in die Pfanne. Little bit of already put salt there, okay? Okay. A little bit here. Okay. That's why here a little bit, right? Okay. Yes. And Oh, now next step. All put chili together, powder. chili powder and curcuma. Ah, that's why it's a nice color. Yeah. More smell. Then coconut. Now coconut. Wow. Okay. Wir brauchen gar keinen Saft davon. Einfach Topf anbraten. Die Kokosfleisch, Kurkuma, Chili-Pulver und die Blätter, Schalotten, dazu Zimtkörner und Kokosöl dabei. Heiße Pfanne. Wow! Look! How nice this color. Yeah, that's Oh, now it's egg. So, 1 egg, 2 eggs. Wow. Just spread and mix together. Nice combination. Yeah. So, das ist Endprodukt. Was ich interessant finde, ist Kokosfleisch direkt rein. Aber gut zu wissen. So, schön.